geschlafen, sich entspannt. क्या किया कल तुम लोगों ने? सर तिल के लड्डू बनाए. गुड़, तिल गुड़. सर तिल and मावा and good. मावा. Yeah. Ah, So first you roast that sesame आई. seeds and then add mawa to it and then elaichi powder and then a little bit of good for the sweetness. हाथ लगा सकता हूँ? They are delicious. So send me your address, I'll send to you. अरे उसमें मजा नहीं है यार. So I है have to मजा. raid your I'll kitchen. send speed post में सब नहीं भेजेंगे यार, सब फटाफट I have पहुंच to जाएगा. raid your. I have to raid your kitchen for that. Oh, mir läuft das Wasser im Mund. You know the phrase, right? Mir Yeah, sir. läuft das Wasser im Mund. मुंह में Oh, पानी आ yes. गया. एकदम. One of my favorite imbiss, also my snacks. Mumpfali, Tilgod, Gajak, and die Sonne zu dieser Zeit. Ein bisschen kühl, in der Sonne sitzen und das alles mit Freunden zusammen plaudern und essen. Oh, that is something I miss here. So, ich habe hier für euch etwas Interessantes und etwas ganz anderes. Aber das, ich glaube, wir haben es verdient. Bevor wir mit dieser vertrauten Übungen und Wörter und mit den vertrauten Büchern anfangen, habe ich für euch hier ein Quizprogramm. Wir machen das im Allgemeinen zuerst. Please score yourselves. Please score, okay? So, wie viele Einwohner hat Deutschland? Es gibt 3 Optionen. 46 Millionen, 123 Millionen oder 82 Millionen. So Esther. Everyone has to answer. Sir, 82. 82, sagt Murtaza. Okay? Stimmt, sagt Jayant. Karima, was sagst du? Sir, Und Anuradha und 82. 82. Arya, Anuradha, 82. 82. Anuradha auch 82? Yes, yes. Also, das ist dann einstimmig. Einstimmig bedeutet unanimous. So, in der Bundesrepublik leben offiziell 82.175.684 Einwohner. It's gone up to 83, aber das macht nichts. 19% haben einen Migrationshintergrund. Migrationshintergrund. Don't miss this. Welche ist die größte Insel Deutschlands? Das ist Allgemeinkenntnisse. Das sind Namen von 3 Orten. Rügen, Borkum und Sylt. अब दिख रहा है कि गेस वर्क शुरू होने वाला है. Sir, Rügen. Rügen. Was sagen die anderen? Jayant, Murtaza, Anuradha, Arya? Stimmt mit Karima zu. Okay, du stimmst Ja mit auch. Karim. Rügen. अच्छा, एक बंदा जवाब देता है तो das ist richtig. Rügen ist richtig. Also Rügen liegt im Norden von Deutschland und liegt in der Ostsee, also ganz an der Küste, Ostsee, right in the northeast part. And it's one of the biggest islands. It becomes an island when the tide is low. When tide is high. When it's low, it's connected to the mainland. Okay. Dann nächste Frage. Welchem Baustil ist der Kölner Dom zuzuordnen? Baustil, architectural style.
Kölner Dom, der Dom in Köln. Welcher Baustil hat dieser Dom? Quick, quick, quick. Time running out. 10 seconds only. Gothic. Gothic is richtig. The romantic style, this is romantic, this is typing error here. Gothic or Baroque. Also this is Gothic, ist richtig. Sehr gut. 157 meters high. I think there are 292 steps to the top. We can go to the top and then see the city of Köln from there. This was the only building that was not destroyed during the Second World War and the bombing. The rest of the city was in ruins. Ich zeige das Bild später dann. Wann ist der deutsche Nationalfeiertag? Am 2. November, am 1. Oktober, am 3. Oktober. Das muss man wissen. Das muss man wissen. Time up. Sir, 3 October. Am 3. November. Am 3. Oktober. Oktober. Am 3. Oktober. Nationalfeiertag. Das heißt ein Tag der deutschen Einheit. That's how it's celebrated today. So, in welcher Stadt befindet sich der größte Seehafen Deutschlands? Port. Which city is the biggest port of Germany, in fact of Europe? Sir, Hamburg. 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 Wir haben auch einen Text in unserem Buch über Hamburg. Yeah, so that's correct, absolutely correct. A huge area, huge area. Okay. Welches ist das höchste deutsche Gebäude? Der Berliner Fernsehturm, der Commerzbank Tower in Frankfurt am Main oder das Ulmer Münster? Münster is again a cathedral. There's a cathedral in Ulm, the Commerzbank building in Frankfurt or the Berlin TV Tower? Sir, the Berlin Fernsehturm. Die Berliner Fernsehturm. Ist richtig. There's a revolving restaurant up there. Yes, sir. Okay, das ist gut. Another weiter. Welche Oper ist vom Komponisten Richard Wagner? Richard Wagner ist einer der bekanntesten Komponisten Deutschlands, Musikkomponisten. There are 3 of these operas. Der Ring des Nibelungen, die Zauberflöte und Elektra. The Ring of the Nibelungen, the Magic Flute and Elektra. Sir, Electra. Was sagen die Sir, anderen? the Zauberflöte. That way the rest will say this one. It's Ring der Nibelungen. Zauberflöte is by Mozart. Yeah, this is Richard Wagner. Okay. This is a very, very interesting story also. The Ring der Nibelungen. It's a saga, an epic. Runs into a big book and it has got old time heroes of those times. Siegfried and Brunhilde and Kunigunde. These are the heroes of those times, hero and heroines there. It's a slightly tragic story. So, in welchem Bundesland befindet sich der Spreewald? Very, very famous Spreewald. It's connected to the Spree, the river Spree, and there's a forest with this river. Saarland, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. If you know which city is associated, you can answer this question. Time up. Take a guess. Sir, Brandenburg. Is richtig. Berlin. Oh, I didn't answer, is it? Okay, sorry. Yeah, richtig. Spree, the river Spree flows through Berlin. Okay. And there is something called Spreewalder Gurken, which are very, very famous there. Gurke is a cucumber. And the Sorben, this is a national minority. It's a very small group of, literally tribe, you can call it.
die Sorben. Sie haben auch eine besondere Sprache, die sorbische Sprache. In welcher deutschen Stadt wurden noch keine Olympischen Spiele ausgetragen? München. München. Which city did not have the Olympic Games so far? Did not host or hold the Olympic Games? Hamburg. Hamburg it is. When was it in München, do you remember? No. 1972, 72. Und Berlin? 80s. 1936. Hitler was the host at that time. Oh, but they were notorious for those games because there was a show of Nazi strength at that moment. Okay. Richtig. So the next one. Welche deutsche Sängerin hat den Eurovision Song Contest gewonnen? It's a very, very famous contest held in Europe. The group ABBA also won this and became famous after this. Boney M as well. They also participated in the Boney M, of course, is a German group. ABBA is a Swedish group. So which of these three singers, deutsche Sängerin? Helene Fischer. Nein, this is Lena. 99 balloons or something was, I think, the song. I'm not sure. Oh, Ein bisschen Frieden. A little bit of peace. Okay. So let's go to the other one. What is this other second one? Not bad. Not bad, not bad. You have to answer it faster now. Okay. Now Erfinder, dann machen wir Schluss. Wir gehen zu unserem Buch danach. Adolf Dassler wurde mit der Herstellung von Sportschuhen berühmt. Welche Marke? Adidas. Ja? Adidas. Adidas. Okay. Adi Dassler is good. Well done. What was his brother's name? Rudolf Dassler. And what did Rudolf Dassler found? Which company? So Puma. So was it Puma? Puma. Puma. They separated later. There was a quarrel between the two brothers. They split up. So Adi Dassler went for the Adidas and the shoe, and Rudy started manufacturing Puma. Okay. Wann wurde der moderne Buchdruck erfunden? Modern printing. 1560. 1560. Do you know who was the printer who started this or reinvented, rediscovered, or whatever you want to call it, printing as such, the modern printing? Name of the person starts with a G. Right? No guesses? Gutenberg. And the answer is false. It's 1450. 1450. Printing is that old. What was the first book to be printed? Bible. Yeah, the Bible. And once they found the secret and the trick and the technique of printing, it was a revolutionary change when it came to books and reading and proliferation of books. Man konnte also viele Seiten innerhalb sehr wenig Zeit drucken. Not as fast as today, but that meant that you could make copies of the same thing over and over again. Yeah, and what was interesting here was he had used metal for the first time to do this printing. Earlier, it used to be only wood block printing.
And that was a very, very tough thing to do. Because once you use the wood block, after 2 or 3 prints, the block would go flat. It would not be useful anymore. So this was the most interesting discovery. 1560 is too late. Ja, 1450. Okay. Levi Strauss erfand Amerika die Levi's Jeans. They're named after Levi Strauss. Ein Deutscher. Wo wurde er geboren? Bayern. Bayern ist richtig. Also richtig. Yeah, he was actually, his name was Loeb Strauss. And that is where he moved. His family moved to the US, and he literally invented these jeans for the gold seekers of that time. Everyone rushed to America to get the gold on the West Coast and in Central America. There was a gold rush. And this is in the 1849. They were called the 1849ers, the miners of the 1849s. And because they were working in dirt and dust throughout, their trousers would tear. So what he used was he used cloth from Nimes in France, which is very thick cloth, which was earlier used for sacks. बोरों के लिए इस्तेमाल करते थे. So from there he said कि यार ये कपड़ा मोटा है, इससे ये फटेगा नहीं इन लोगों के पैंट. So he stitched trousers out of them. Because the stitches would come out, उसने क्या किया, वो कॉपर के वो जो स्टड्स हैं उससे ये पॉकेट और ये चीजें पूरी जोड़नी शुरू की. So ये देखो, Studs, nieten aus Kupfer zu verstärken. So entstand 1873 die Levi's Jeans. So, Melita Benz erfand 1908 den Kaffeefilter. You know, this is a German invention, coffee filter. Melita, eine deutsche Frau, ist die Erfinderin. So, womit hat sie experimentiert? Karton, Cardboard, Löschpapier oder Zeitungspapier? Was bedeutet Löschpapier, sir? Can you take So a guess? Because if I tell you Löschpapier, the yeah. answer, you'll know. Yeah, it is Löschpapier. It is a thick paper that is normally used or used in the labs those days for filtering. Yeah, this blotting paper. You know this Löschpapier, the blotting paper. So this blotting paper was used by the school, the kids. We used to have blotting paper during our school days. The ink would leak. Filter paper. So yeah, it's not filter paper, it's blotting paper. The ink would leak from the pen. Earlier, the pens used to be dipped in ink, and then you would write with them. They didn't have the self-containing fountain pens were not in existence then. So they would soak up this extra ink that fell on the paper. So using that, she realized that this is something that stops the bigger particles but lets the smaller particles go through, quite by chance. Und daraus hatte man dann diese Idee bekommen, oder Melita, diese Frau hat diese Idee bekommen. Und jetzt haben wir Kaffeefilter. In the coffee filter in Europe, they still use paper and not that sieve kind of thing that we have in our filters of today. So, die Löschblätter aus den Schulheften ihrer Söhne als Filter zu verwenden. Sie hatte diese Idee. Sie legte ein Löschblatt in einen Topf mit Löchern. So konnte sie den Kaffeesatz aus dem Kaffee herausfiltern. Kaffeesatz, the remnants of coffee. Ab 1912 stellte Melita Benz Filterpapier in ihrem Familienbetrieb her. Herstellen, produzieren, manufacture. 1912. Und heute ist Melita ein internationales Unternehmen. It's a huge firm, Melita. And as the statistics says, 3,800 people work there. Okay. So, welchem deutschen Erfinder gelang es das erste Mal,
mit einem Sir Flugzeug zu Otto fliegen. Lilienthal. Is richtig. Absolutely correct. Very primitive kind of plane he made. Right? Of the huge, rickety kind of plane, increase the surface area so that the air would lift the weight of a human body. So he managed to glide for a short while. But the first powered flight was by the Wright brothers. This was not a powered flight. This was a glider. Once it was shown that a glider can hold the human body, the weight of the human body, it was further developed, and the Wright brothers have the credit for the first powered flight. 1905. Okay. Welche Erfindung machte der Ingenieur Karl von Linde? So Kühlschrank. It is still today the Linde theory something that fridge Yes. works. Well done. Absolutely, Garima. Super. Super. The Linde process. Yeah. This is still the process which is used even today. It's a heat exchange system, thermodynamics. So the heat from inside is taken and thrown out. Once that is thrown out, then the cool air is allowed to circulate. Of course, now they use coolants in that, from where they get the cool thing. Okay. Welche beliebte Süßigkeit hat der deutsche Unternehmen Hans Riegel erfunden? A very famous German sweet. Sir, Gummibärchen. Gummibärchen, Anuradha. I was hoping you would say that. Richtig. I've been to this factory in Berlin. It didn't start there, but there's a factory in Berlin. I forget now where it started. I have no idea. It must be here somewhere. Bonn. Haribo is the name of the Gummibärchen, and there's a factory of Haribo Company in Berlin. also, Sir, Haribo. Haribo, yeah. So I went to this in Berlin, the Haribo factory. Das habe ich besucht. Okay, then let's go on. Felix Hoffmann erfand das Schmerzmittel Aspirin. German invention again, Aspirin, von Felix Hoffmann. Für welchen deutschen Pharmakonzern arbeitete er? Novartis, Boehringer oder Bayer? Bayer. Sir, Boehringer. Jayant, सर नोवार्टिस का नाम सुना मैंने तो बस. Bayer is one of the oldest medical companies. Bayer it is. Very big name, Bayer. अरे वो बेगॉन स्प्रे नहीं आता मच्छर मक्खियों को मारने का, बेगॉन बायर का है वो भी. Okay. Was produzierte die erste große Firma von Werner von Siemens? What is the first product of this firm? Telegraphen, Dampfmaschinen, steam machines, oder Motoren? Siemens. Telegraphen. Telegraphen, surprisingly. Because no one thinks about telegraph when one thinks about Siemens today, isn't it? Das ist Telegraphen. Ja, richtig, so ist das. Der first Job, ihr erster Auftrag war der Bau einer 500 Kilometer langen Telegraflinie zwischen Berlin und Frankfurt. Und Siemens gilt heute als Vater der modernen Elektrotechnik. This was in 1847. In 1847, we were under the British rule and we were just doing what the British told us to do. Okay, und die letzte Frage jetzt. Welches Gerät hat der Ingenieur Konrad Zuse erfunden? This also is a German invention. It's a computer in Yeah. 1940 42 नहीं, उससे something. पहले था. If I'm not wrong, उससे पहले था.
नहीं दिया इसने, एज नहीं दिया. 19. Oh yes, you're right. 1941. Yeah. Yeah. Okay. That was interesting, right? Yeah. So, Sehr interessant, sir. so you could try this. So Hausa, there's a nice Landeskunde quiz. Lots of topics here. Museen, Reiseland, Alltagssprache. इसके ऊपर भी एक क्विज है. Daily language पे. And Feiertage, Popmusik, Mauerfall. So check this out. You want the link? I'll send you the link here. Oh, yeah. So here. नहीं गलत है ये. That's here. ये भी गलत है. कैट का है. Sir, Landeskunde quiz डालेंगे तो I have searched this before. It will come. मिला? हाँ I sir. don't know. But this is an excellent website. This Vitamin DA. I used to get these magazines from this Verlag. This company, this publishing house would send me these Vitamin.da magazines. They are very interesting. There's beautiful texts in them, Übungen in them, Workshops in them. They are meant for teaching and learning. And I used to use them very, very often in my classes. I'd been to one of the conferences in Germany sometime in the late 80s. So they had come to this conference and they were making a presentation. I went and spoke to these people there. And they said, why don't you sign up? I said, I will sign up, but what do I get in return? So we'll send you a magazine. I said, yeah, that's fine. You send me a magazine. No, it's free, sir. I said, yeah, that also is excellent. But you'll say free for 1 year. Und danach muss ich dann etwas bezahlen. Und das ist nicht möglich bei mir in Indien. I'm not allowed to make foreign payments. And my university won't allow it. And out of my own pocket, I don't want to make payments because it will reflect in my income tax. Why are you making foreign payments? This was those tough days, 90s. Nein, also das bekommen Sie umsonst, kostenlos. So when I was assured, I said yes. And then I gave them my official address. So they would come to the department and I would happily use them, take text from them, take Übungen from them and do that. All those magazines are now in the department. Once I resigned, when I retired, I just left everything there in the department. Lovely magazine, Vitamin.da. So it's a wonderful website, very authentic, very good. So once in a while, if you can try the site out, it's very, you can find something or the other. Whole lot of stuff. There's Leserproben, Arbeitsblätter, Abonnement. You can always subscribe to it as well. The old issues, I think, are given here. I don't know about this. A whole lot of stuff. Just keep trying them. I'll just send you the link. Check it out. It's good stuff. These are the older issues. I have some of them. I have. Vitamin.da. No, these are the newer ones. The older ones, I have the older ones. Yeah, Leserproben zum Beispiel here. Something for reading. So, Advent, über Advent. So what is then Advent? So on this Kranz, on this wreath, this is called an Adventskranz. 4 candles are there. 4 Sundays before Christmas, the first one. 2 Sundays before the second one. Countdown, 3 Sundays, 2 Sundays, and the last Sunday before Christmas, the 4th one. So when all the 4 candles are lit, it means Christmas is before the 5th Sunday. So there's something to read here. There's an Arbeitsblätter, there are audios here. Ausbildung in Deutschland. Something to talk about or read about it. Bademeister Patrick. Wasser is ein Element. Bathing master, literally
an expert, swimming expert. Schachspielerin Julia Hallas. Very few women chess players are there. Diese Frau ist aus Deutschland, Julia Hallas. Till then they used to be they used to come from Russia those days. Nona Gaprindashvili was one very famous one. Then the Polgar sisters of Czechoslovakia. The youngest, I think, is Judith is the youngest. She is the most well-known of the chess sisters from the Czech Republic. Very highly rated. A whole lot of pages here with these magazines and stuff. Good for reading, enjoying. There's Landeskunde, Jugend- und Freizeit, Schule und Studium, Kunst und Kultur, Leben, different topics here. So anytime you're open and free to do this. Link is in the chat box. So, jetzt unsere neue Lektion. So, in dieser Lektion geht es um Natur. Natürlich Natur. Das ist ein Spiel, dafür haben wir leider nicht viel Zeit, aber einige Fragen können wir schon beantworten. Wie viel länger leuchtet eine Energiesparlampe im Vergleich zu einer Glühbirne? Do you know that? How long does a saver lamp that we have these days, energy saving lamp, burn? How much longer does it burn or light up compared to a normal bulb? Glühbirne. I'll be able to say. Ah, 8-mal gleich lang oder 1000-mal so lang? 8-mal so lang. What do the others say? I think about 12 questions are there. No, more than that. Yeah. It's supposed to be 1000 times. It's a long-lasting thing. I had an Energiesparlampe, Garima, which I had bought in 1996 in the UK. It fused last week. What, sir? Really? Yes. Since 1996 you are using that. You were Yes. using that. Yes. Oh, I won't use the wow. word surprised. I was utterly shocked. Yeah. In between, we've changed lots of bulbs in the house, but not this one. So it's a long-lasting thing. Okay. Then let's try one more question here. Sie wollen alleine eine Reise machen und 500 Kilometer zurücklegen. Put behind you. Welches Verkehrsmittel ist am umweltfreundlichsten? Auto, Bahn oder Flugzeug? Flugzeug. 500 kilometers? Saban. Look at this word here. Umweltfreundlichsten. Was bedeutet umweltfreundlichsten? Eco-friendly. Eco-friendly. Most eco-friendly. Most eco-friendly. Which one? Auto, Bahn oder Flugzeug?
Das ist aus deutscher Sicht. German view. German viewpoint hier. Bahn natürlich. Auto verbraucht Benzin. Ein Flugzeug verbraucht auch eine Art von oder ein Typ, eine Sorte von Benzin. High Octane Fuel. So between C is the most in terms of damage. Next A, third B, Bahn. Because Bahn is electric. What about this question? Aus welcher Energiequelle ist Strom umweltfreundlich? Sonne. Sonne ist richtig, Arya. Okay. Was is recycling? C. Umweltschonendes Verbrennen von Abfall. Good, well done. Okay. Sie haben für Freunde gekocht. This is again German knowledge, huh? Not Indian. Es gibt Salat und einen Auflauf. Auflauf hier as a starter. Something as a starter. Okay, now, wohin kommt der Müll? Where does this garbage go? Vor Ihnen liegen eine Plastiktüte, eine Papiertüte, Zwiebel- und Kartoffelschalen. Right? What is Schale here? Sir, peel chilka, sir. छिलका ये छिलके पड़े हुए हैं onion and potato छिलके and eine kaputte Porzellantasche und ein leeres Glas. So what belongs where? So Plastik Ja, Tüte im Plastik und ja. Papiertüte im Altpapier, Zwiebeln, Kartoffeln, Schalen und Biomüll, Porzellantasche im Plastik und leeres Glas in Plastik. Porzellan is ceramic. Dann Glas Ja. und leeres Glas auch in Glas. Leeres glass definitely black, but porcelain I would put under rest mule. It can't be recycled, porcelain. Okay. Sie lesen jede Woche ein Buch. Wie kommen Sie am umweltfreundlichsten an Lesestoff? Which is the most environment-friendly way to read books? E-book reader. Say. Say. Does everyone agree? Yeah, sir. What do you say, Garima? What does Murtaza say? Sir, Borrowing a book from the library? yeah, sir. Why? Why not C? Sir, I prefer books in hand, like not. True, but what is the most environment friendly? Okay, Das ist die Frage. okay. Dan C. Say. Ja, okay. Right, let's check this out. Sie finden in Ihrem Kühlschrank einen alten Joghurt. Das Datum mit der Mindesthaltbarkeit. Was ist Mindesthaltbarkeit? Expiry date. Best before.
expiry date. Also, this is Mindesthaltbarkeit would be expiry date is the other term. The date by which you must use. It's a must-use date. It means used by. That is that used by meaning here. But you're right. Expiry date ist seit einem Tag abgelaufen. Was machen Sie? Sie stellen ihn wieder in den Kühlschrank, Sie essen ihn oder Sie werfen Say. ihn? Say so. Say, yeah. Well, according to this Übung, it should be say, but do you know, you can still eat yogurt nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. It's still essbar. सर कड़ी बना के खानी पड़ेगी. जो भी है, it is essbar. But the sad part is Germans throw the food. Date nikal gaya, pheko, pheko, pheko. That's the sad part. But it is essbar and they are being told with yogurt is kein Problem. Das kann man immer noch essen. Okay. Was machen Sie mit einem alten, kaputten Kühlschrank? You have to decide on this, assuming you're living in Germany. Sie bringen ihn zur Sammelstelle für Problemmüll. Sie werfen ihn mit der Hilfe eines Freundes in einen Müllcontainer oder Sie stellen ihn vor die Mülltonne. It's an old fridge. Unkaputt. With the help of, yeah? Say. With the help of a friend, will you throw it into the container? The huge container? Say. Yeah? Or you put it in front of the container? Say. Sir, say. You will not take it to a collecting depot and leave it there and let them do what they want? So in Germany, I've seen whatever they are not like furniture and all. They just put it in the front of the house, and who want to take it or do it, whatever they'll do it. Das stimmt, Anuradha. I've also seen them throw a fridge into a container. I've shown my wife. That is why I said sir bay first, but then I thought no, this is not the correct one. But I've seen that. Yeah, normally what you do with a kaput and Kühlschrank now is you bring it to a Sammelstelle, a collecting center. There's a collection center. You take your fridge there and leave it there. Tell them, this is kaputt, der Kühlschrank funktioniert nicht mehr, das ist kaputt. Also, das ist ein Problem für mich. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Also bitteschön, ich brauche eure Hilfe. Sir, but they don't do it like that, sir. They don't do it like that way, sir. So just they keep out to. No, that's not right. Everyone. No, this is what is supposed to be done now. Take it to that collection center and let the collection center dismantle it, do whatever they want with it. You're not supposed to simply throw it or dump it into a container. So it's changed a bit. Welche Energien sind erneuerbar? This is very simple. Say. Wind, Sonne und Wasser. It's very simple. Okay. So, Umweltprobleme und Umwelt, Natur, wie man gut leben kann, frisch essen kann und so weiter, darum geht es hier. Aber was wir hier eigentlich lernen und auch verwenden, wir haben es auch im Quiz gesehen, Strukturen mit werden und wurden. We saw these questions with wurden in the quiz. Do you remember this? So what is this passiv? Wie bildet man passiv? Warum braucht man das Passiv? Was ist die Funktion eines Passivsatzes? How does one form passive? Also hier ist about Tierliebe und so weiter und so weiter. Nice, interesting texts here, some of them. Yeah.
This is a repetition. Tell me about passive. How do we form a sentence? What is the structure of a passive sentence? So werden in present form plus participe. Zwei. Okay, but what is the role of passive? Why do we need passive? How does it differ from active? When Täter we ist are nicht wichtig. Oder wir braucht die Täter nicht. अगेंस्ट टेटर Brauchen die. नहीं टेटर का मतलब होता है क्या क्या सर मतलब है डूअर टेटर सर एक तो इसका डूअर होता है दूसरा मतलब क्रिमिनल को भी कहते हैं शायद डूअर नहीं लगता है उसमें क्रिमिनल का मीनिंग आता है उसमें टेटर में इसलिए दे यूज द वर्ड आगेंस AGENS they are agents or the agent person who's doing something agents it's a grammatical word agents so can you give me an example ein Beispiel also Karima hat das gesagt Slide ja das Slide wird äh, gesinkt werden plus participle sein. Garima, that's okay? Yeah. Das Lied wird gesungen. Ja, Jayant, das meintest du. Richtig? ja sir What is the active here? Said werden plus partizip 2 is das passiv. Okay. So we've applied this werden here, wird, das Lied is dritte Person Singular, Neutrum, das Lied wird gesungen. What will be the active sentence then? Nicht möglich. ich singe das Lied Ihr singt das Lied. Singe. Okay. Gesungen. Sorry. So what is the difference here? Das Lied wird gesungen, ich singe das Lied. Is Murtada there or has he gone for a meeting? Sir, after Sir, wait he's von there. mir. It's not there? So he is there. Okay. Also there's ganz schweigend sitzt er. Deswegen fragte ich. मेरे को मेरे स्क्रीन पे नजर नहीं आता. Once I do the screen sharing, I can't see any of you there. Ja, Arya, du hast was gesagt. Das Lied wird von mir gesungen. Also brauchen wir das zu sagen? Ist das von mir wichtig? So nein, das ist nicht wichtig. Okay. So was ist der Unterschied jetzt? Jayant hat dann die Rolle und die Bedeutung erklärt. Also wie können wir das hier sehen? Ich singe das Lied. How do we know this is active? There's no werden, there's no participe. Is that the only reason that it's called active, or is there some other reason also? Because das Lied is there in both the sentences. keine Person ist kommt im Nominativ hier Was nur kommt? die Ja? nur die Sache ist kann Nominativ sein in Passiv Das ist nicht wichtig. Hm. It's possible. This is possible.
Ja, Jens, now. Er sieht mich nicht. Ich werde von ihm nicht gesehen. या सर es scheint so. अब क्या हो गया? In der Sache, Sir, der Agens. Ich meinte den Agens. yeah, but how would you still point this difference out to somebody else? एक्टिव में क्या होता है, passive में क्या होता है? सर Sir, in एक्टिव passive, का जो सब्जेक्ट हाँ हाँ, क्या सर करेंगे? एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है दैट बिकम्स द फोन प्लस एजेंट इन पैसिव हम्म मतलब हम्म दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट हम्म इन पैसिव हम्म एंड and जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है दैट बिकम्स द न्यू सब्जेक्ट इन पैसिव okay, कौन सा ऑब्जेक्ट? एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट अच्छा, what will happen if your sentence is let's say, antwortet mir nicht. इसमें तो एक्यूजेटिव है नहीं, आप इसका पासिव कैसे बनाएंगे? मतलब बनेगा ही नहीं क्या? Sir, ich werde nicht geantwortet. इश कहां से आ गया? Let's take a simple sentence. Ich schreibe einen Brief. So this is your active Satz. Why is it active? Because there is an agents performing an action which is defined by the verb schreiben. So the action is writing. And what is this subject, I, person, whoever writing? A letter. So an action is being performed by someone, and that action is given here as we see it or as it is happening now. And passive Satz gives you the same sentence from the perspective of the action itself. So what happens in this side is that the person performing the action is not important. Need not be important, need not be mentioned. Aber manchmal also, muss das auch genannt oder erwähnt worden. So, we now take this letter, we make this our subject. einen Brief Nicht einen wird Brief, ein Brief. ein Brief wird von mir You don't write geschrieben. the von mir. Ein Brief wird geschrieben, ist gut genug. Okay. Das ist gut genug, das ist schon richtig. So what you can do is you can ignore this. Das ist nicht wichtig. Entschuldigung. Ein Brief wird geschrieben. Also, सर इन ja. सर इन ये पास हाँ हाँ sorry, बोलो yeah, बोलो मुर्तजा। हाँ सर मैं बोल रहा था कि इन colloquial language we have to remove फोन मिया, लेकिन लिखते No, टाइम भी हम लोग रिमूव लिख सकते हैं, मेंशन भी किया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है. Das ist nicht wichtig. Warum So ist that das? is understood, already understood. But if you want to know कि लिखने वाला कौन है, then sometimes it becomes important. Let's say an historical event. Let us talk about, let's say, the independence of India. Then let's start a story. उसके बाद क्या हुआ कि एक चिट्ठी लिखी गई गांधी जी द्वारा, जो
ब्रिटिश सरकार को भेजी गई थी। अब ये भेजना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कौन लेके गया, कैसा भेजा गया, एज ऑल्सो पैसिव, वो जरूरी नहीं है। चिट्ठी किसने लिखी वो जरूरी है। सो आई मेंशन इट एंड द लेटर इज इंपॉर्टेंट। सो एक चिट्ठी लिखी गई गांधी जी द्वारा, आई मेंशन द एजेंट हियर, नॉट नेहरू द्वारा या लियाकत अली खान द्वारा या whoever, सरदार पटेल द्वारा, बोस द्वारा, whatever. I'm not saying गांधी जी ने ही चिट्ठी लिखी. It's not the person writing who's important, it is the letter that is important. My focus is different. The focus is that letter which caused the problem, or which was a solution to the problem in that moment in Indian history. Then Gandhiji wrote a letter to the British government. That means my focus has changed to Gandhiji. He has been giving importance here. कि आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं सत्याग्रह करूंगा या फलाना आंदोलन शुरू करूंगा. So the passive takes that event or that happening or that action as the focal point. That is highlighted. So in such cases, or in some isolated or some specific cases like these, auch der Agens ist wichtig. Ein Brief wird oder wurde von Gandhiji geschrieben. Okay, but it doesn't mean that importance is being given to Gandhiji. The important thing is still the letter. जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में या सदन में हलचल मचा दी. चिट्ठी ने हलचल मचाई. चर्चिल का कहना था कि इस बूढ़े को निकालो बाहर, because he used some very impolite words also. I think he called him some adnanga or something, half naked fakir or some name like that was used. The letter caused a furor, not specifically the person who signed that letter, the contents of the letter. So that part we must be very clear. What is that? Du wolltest was sagen. नहीं सर. अब clear हो गया? हाँ सर. Okay. We have this format here, active and passive. Can you give me the sentence active in preteritum? Ich schrieb einen Erlasch Brief. einem. Sorry. Okay. So this will be preteritum. What will be the passive now? Ein schrieb würde Würde. geschrieben. Ein Brief würde mat kaho. There is no umlaut Würde. here. Not view. Wurde. Wurde geschrieben. Wurde geschrieben. इसका मेरे को perfect दो. Ein Brief. Ein अच्छा इसका. Brief hat. Sir, ich habe einen Brief geschrieben. Okay. Passive बताओ. Ein Brief hat geschrieben worden. Geworden. टेस्ट हो जाता है इसमें. सिर्फ वार्डन होगा. सिर्फ जाइन प्लस पार्टिसिप स्वाई प्लस वार्डन. So ये गलत है. Oh yes sir. ये होगा, werden तो हाँ. ist लेता है. Yes sir. और ये ठीक है क्या? Warden सर आएगा खाली. वार्डन आएगा. सिर्फ वार्डन ये नहीं आएगा सर. वार्डन. यस सर. Ein Brief ist geschrieben worden. ठीक है. इसका मुझे प्लस कम परफेक्ट दो. War geschrieben. Sir, ich hatte einen Brief geschrieben. Ja. उसका ein Brief war Ein geschrieben Brief worden. war geschrieben worden. Okay. और यहाँ पे आ गया ein Brief
War. war. ठीक है, आप मेरे को मोडाल वर्ब के साथ दो। ठीक है, ich muss einen Brief schreiben oder ich musste einen Brief schreiben. Also Modalverb Perfekt, Präsens und Modalverb Präteritum. इसका पासिव बोलो। Ich werde. हो Nein, Modalverb। nein. Ja. Hello. You still have to Ein convert Brief. this to the subject. और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। Ein Brief, ja. Ein Brief, ये तो पक्का है। An? Werde. Nein. लास्ट में जाता है। Sir, müssen schreiben werden. Is this correct? सर 9 लास्ट में जाता है मुसन। Ein Brief muss schreiben werden? Sir, ein Brief werde schreiben müssen. एक मिनट यहाँ इसको देखो जरा प्लीज, ये क्या लिखा है यहाँ पे? एक वैडन होना चाहिए, एक पार्टिसिप स्वाई होना चाहिए। वैडन तो आ गया, वेयर इज अ पार्टिसिप स्वाई? geschrieben। आप बोलो। नहीं सर, सर इसका सर होगा ein Brief hat geschrieben werden müssen नहीं, या वो geschrieben müssen werden। सर डबल इन्फिनेटिव आता है ना जब हम उसके साथ बनाते हैं, मोडाल मिट मोडाल बनाते हैं हम। मिड परफेक्ट बनाते हैं, नॉट विथ मोडल वर्ब। यहाँ परफेक्ट है ही नहीं। Ich muss einen Brief schreiben. Also ein Brief muss geschrieben werden, so Modal Verb Präsens. Ich musste einen Brief schreiben. Ich musste einen Brief schreiben, Modalverb Präteritum. I had to write a letter. A letter had to be written. So ein Brief musste geschrieben werden. Haben sein कुछ भी नहीं है इसमें। जो तुम बता रहे हो वो मॉडल वर्ब परफेक्ट है, वो अलग है। That is something different. This is what you are telling me. इसका क्या बनोगे? Ein Brief hat geschrieben werden müssen। ये स्ट्रक्चर बहुत अनयूजुअल है, यूज नहीं होता है, not common. Instead of using this perfect, modal verb perfect, people use modal verb precaritum. I had to write a letter. I have had to write a letter. एक ही है, तो इसको उड़ा दिया जाता है नॉर्मली। So what I will do now is, when is that? That is substance passive comes later. ठीक है, उसको मैं फिर मैं बाद में करूँगा। So these are our forms, but my question is still there. Was passiert jetzt in diesem Fall? Wir haben hier 3 Regeln. Erstens, Akkusativobjekt im Aktiv
Please remember this. It becomes subject. When we say subject, it automatically becomes nominative. Nominative. So if there's a deen here, it will become there. You don't have to worry about neuter, because neuter accusative is the same as neuter nominative. Article doesn't change. Similarly, with feminine, article doesn't change. But the masculine noun, singular, as accusative object in the active sentence will change to the nominative. So the deen will become there. Einen will become ein. Rule number 1. Rule number 2. If there is no accusative object in the active, what do you do then? S. And now, can you solve this for me? Es werde nicht. Es wird Es wird. Stop. नहीं. अभी नहीं हुआ. Es wird nicht geantwortet. एक minute. Don't be in a rush. If you remember, then good. Let me type. Okay. Now what's the third rule? एक rule और है जो इसमें लागू होगा. ये मियर क्यों गायब कर दिया प्लीज? मियर क्यों गायब हो गया? So, rule that's it. Dative object bleibt dative object. The 3 rules governing passive. Chapter on passive over. Finito. और कुछ है ही नहीं passive में, rule wise. So dative like dative, छूना ही नहीं dative. Don't touch the dative. Don't touch any prepositional object. Leave them as they are. So rule-wise, es gibt einige Verben, die nicht passivfähig sind, with which you cannot form passive. I won't go into too many details, but I can give you one hint here right now. Verben, die ihr Perfekt mit sein bilden. Bilden kein Passiv. Verbs that form their perfect mit sein. Such verbs, they do not build passive. They cannot be used for passive. For example, let's take the present tense. It's easier. I get nach Hause. Not passivfähig. Nicht möglich. Not possible at all. Nach Hause ist von ihm gegangen. उसके द्वारा घर जाया गया. Not possible. So Verben, die perfekt mit sein bilden, sind nicht passivfähig. They're not capable of
being used in the passive voice. There are a couple of other verbs. I'll So there are 4 to 5 things that are not possible in passive. बोलो Like या this. याद हो तो बोलो. हाँ सर याद है. बोलो. सर जैसे गेहन फारन ये वर्ब्स और सर नॉमिनेटिव वर्ब्स जो होती है ब्लाइबन जाइन और सर मेजरमेंट्स. Wait. That's because there is no accusative object. There is no action taking place. Action होना जरूरी है. Nominative के जो 3 वर्ब है उसमें कोई एक्शन नहीं है. Ich heiße, ich bin. There is no action. यस यस. और दूसरा तीसरा बोलो. सर मोशन की सर जो वर्ब्स मेजरमेंट. हैं, मेजरमेंट और मतलब सर जैसे 5 किलो या ऐसे जो एंड में आता है 8 मीटर ऐसे करके जो उनका नहीं बनता है. ओके गुड. और सर शायद जाइन प्लस एडजेक्टिव होता है तब भी नहीं बनता है. एडजेक्टिव के साथ तो बना ही नहीं सकोगे. अपने को तो वर्ब से मतलब है. हाँ. तो जाइन एडजेक्टिव से क्या कुछ लेना देना नहीं है. वो मीनिंग आई डोंट नो वेदर इट वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली. या जयंत डू व्हाट इज वाज सर जो विवेगों के साथ रिलेटेड है, जैसे गेन फारन फ्लीगन कॉमन, जहाँ पे इस्ट आता है, बेसिकली ईस्ट इन पार्टिसिप सो आ जाता है, परफेक्ट आता है. हाँ सर वो वर्ब्स सर के साथ नहीं बनता. रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ भी नहीं बनता. हाँ, रिफ्लेक्सिव के साथ भी नहीं बनता ये. गुड. और बार एंड सर जो रिसीविंग को होती है, जैसे अरहाल्टन बैकॉमन. बेकॉमन अच्छा बेसिडजन. यू नो दिस रूल्स. हाबन. Yes, देन इट्स yes, फाइन. sir. आई डोंट हैव टू पोस्टपोन देम. ठीक है. ग्रेट. एक्सीलेंट. वेल डन. So I don't know these rules, sir. समझा दो प्लीज. लॉइटर इश्योर. सर आई हैव 2 पेजेस ऑफ, मतलब मैंने समराइज करके लिखा हुए हैं रूल्स, तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सर. शाबाश. इज आल्सो पॉसिबल. उसके अलावा मेरे पास भी बहुत तरह के रूल्स वगैरह हैं. बट आई गिव यू दोस व्हेन वी डू द नेक्स्ट बुक 7th lesson. There's another passive coming up there. वो जब करेंगे then I'll give you those rules. उसमें बहुत कुछ है उस 7th lesson में, नेक्स्ट वाले में. वो नया पैसिव है वो. सर जाइन पैसिव भी नहीं, मतलब हाँ नहीं किया जो वो वही है. वो नेक्स्ट बुक में आएगा. ज़ूस्टैंड पैसिव कहते हैं शायद जिसे. हाँ. So then we'll do those rules and a whole lot of things with passive, and we'll be doing it very actively. चिंता मत करो. Mit Übungen, mit vielen Übungen. So are you clear with these constructions, these structures, this here? The 3 Sir. basic rules for passive. यस. सर फ्यूचर का भी सेम ही है ना, बस विड लगता है और दो बार लगेगा. हाँ. जो einmal ये तो लगना ही है. हाँ. And So that towards it the looks end. passive. The other one is that werden with which it will come again. उसके लिए नहीं है इसमें. ओह, कहाँ छुपा दिया उसको मैंने. मिल गया. ये पासिव के रूल्स है. There are some sentences not used. वो मार्क नहीं आते. 1 ये नंबर 2 है, ये यूज नहीं होता. Modal verb in perfect and Plusquamperfekt. I told you that. Hat die Rechnung bezahlen müssen. Hat bezahlt sein müssen hier. Hat bezahlt werden müssen. नहीं यूज होता. It's very, very unusual form. Ungebräuchliche Formen. And with Futur, werden plus bezahlen in the active, wird bezahlt, werden, double werden. Wird bezahlt is your passive,
और ये werden, ये वाला werden यहां लग गया to make it future. ये भी इतना कॉमन नहीं है. So what concerns us is basically these four. So these four. Und this set. Modal verb presens, modal verb preteritum. बहुत है. इतना सीख जाओ, हो गया. No matter what level you do, इसके आगे और कोई rules है ही नहीं. C1, C2, D1, D2, E1, E2, Z1, Z2 तक यही चलेगा. इसके आगे कोई टेबल है ही नहीं. This is the comprehensive part here. I'll share this with you a little later. Let me do that lesson. Sonst gibt es Probleme. Frage. Is there any questions otherwise? Keiner? And look at the verbs here. सर ये जो आपने पैसिव का डॉक्यूमेंट बनाया ना सर, वो भी भेज दोगे क्या आप? तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद. हाँ सर. Definitely. This is I told you a long time back, and ich werde mein Wort halten. I'll stick to my word. Whatever I have with me to share, I will definitely share with you. But langsam. So wie wird das Passiv gebildet? Passiv Präsens, क्या rule था? werden. Weird plus V plus Y. Yeah, werden plus, or weird. Okay. Passive Preteritum? Wurde Werden. Would plus Y. On passive perfect? Ist plus Sein Y plus worden. PHY plus worden. Worden. Also sein und passive side दिया, so worden बच गया. Okay. इसमें passive forms mark करने हैं. That's very easy, isn't it? Wurde gebaut, wird verbraucht, sind konzipiert worden, werden entwickelt, wurde produziert, ist diskutiert worden. So this is Präteritum here. Präsens Nummer 2. This is dann sind Perfekt Nummer 3. Präsens Nummer 4. Präteritum Nummer 5 und Perfekt Nummer 6. Okay, one last thing we'll do before we take a break. अब ये तो हम लोगों ने कर लिया. अब मान लो I have a sentence here. Let's take this sentence itself. ये हमको नहीं मालूम. We only have this sentence. Es wird mir nicht geantwortet. So ये है अपना passive. Und presence. ठीक है? Passive presence. इसका एक्टिव बना हुआ. Ich antworten ist. इश कहाँ से आ गया? जवाब तो सर नहीं बना सकते, हमें पता ही नहीं वो कौन है. सर. तुमने ओमिट कर दिया. या बना ही नहीं सकते या संभावना है किसी और तरीके से. सर अगर वो फोन मियर या फोन डियर ऐसा कुछ डाल दे बीच में, तो हमें बता दे कि टेटर कौन है, वो आगेंस कौन है. Aber Jayant, wir wissen das nicht. But let's take another sentence. सर मान डाल सकते हैं उसकी जगह किसी के लिए जनरल. Gosh, that's what I wanted to hear. So if you don't have this font visible to you, dann schreiben wir
oder bilden wir den Aktivsatz ganz einfach mit man. So there is a trick or a loophole given to you. If there is no active, sorry, the active sentence doesn't have an accusative object, then you begin your passive with S. है ना? Rule says so. Kind of accusative object in active, passives have to begin with S. मान लो कि सेंटेंस में फॉन वाला हिस्सा नहीं है, लाइक हियर एस फिट में नहीं क्या अनवॉन्टेड, इसको वापस बनाना है एक्टिव में, देन यू स्टार्ट विथ मन, ये प्रेजेंस है, सो अनवॉन्टेड में नहीं. व्हाट अबाउट दिस वन? इन ब्रीफ इज geschrieben worden, इसका एक्टिव क्या होगा? Man Man hat schreibt. mir einen Brief geschrieben. मियर क्यों लेके आए? मियर कहां से आ गया? ये सर मियर नहीं है, सॉरी, वो मुझे तो लगा था पहले से. Oh, was hat einen Brief geschrieben? Also was vor uns liegt, das haben wir erfolgreich geändert. Extra कुछ ना जोड़ो इसमें. Ein Brief ist geschrieben worden. ये रहा perfect, ist geschrieben worden. Passive perfect. The active perfect must have a haben and a participle sign. Ein Brief, einen Brief हो जाएगा. So hat einen Brief geschrieben. स्ट्रक्चर बन गया. ये खाली है. एक्टिव में चाहिए ये पता करने के लिए या ये बताने के लिए कि ये चिट्ठी लिखी गई थी और किसी ने ये लिखी थी. किसने लिखी है? I don't know. Ich, du, er, sie, es, wir, hier und so weiter. So just take a general unpersönliches Subjekt, a subject that covers I, you, he, she, it, they, we, and so on, the entire gamut of things, man. So that passive becomes active. Man hat einen Brief geschrieben. ठीक है? Any further questions here? I don't know whether that Übung is here. हा नहीं है इसमें, तो फिर वहीं ढूंढना पड़ेगा मुझे. कहाँ ढूंढूंगा? How are you placed for homework over the next 2-3 days? कल छोड़ो. Yes, sir. कल छोड़ो, कल तो फेस्टिवल है, एंजॉय. परसों नरसों, are you okay with the Übungen part? Can I send you a Word document with Übungen, passive, active to passive and passive to active? Yes, sir. Yes, sir. तो 40-50 सेंटेंस है वो. सर जो नहीं आएगा वो मंडे को डिस्कस कर लेंगे. हाँ मतलब जो नहीं आएगा वो सर आप मंडे को हमें बता देंगे, यही ना? हाँ सर. यस. ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा पैसिवली क्या कहना था जो तुमने नहीं कहा. Ja, die Antworten werden uns von Sir gegeben. या. ठीक है, I'll send that exercise to you. Let you relax today. And tomorrow, I'll send them to you tomorrow evening or so. Then Saturday, Sunday, you can work on them. But if you don't mind working on them right now, मैं आज शाम को भेज देता हूँ. ढूंढना है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने वो. Confident, every one of you? Nine, sir. सर. Yes, sir. एक बहुत दुखी 9 सुनाई दिया मुझे. अनुराधा जी का था वो. Ja, अनुराधा, warum bist du so traurig? Was ist hier nicht klar? Was ist nicht klar? Sir, here S is klar. Aber
Im Haus of Gaben, ich weiß, ich will nicht schaffen es. Na, wieso? Wenn es hier klar ist, werden die House of Glaube dann auch klar. Alle Hausaufgaben sind machbar. Okay, sir. I'll try, sir. Definitely. कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इतना इतना बड़ा मिस्टेक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। This should come here and this is extra. So, yeah. ठीक है सर मोडाल के साथ फ्यूचर कैसे बनाएंगे इसमें पैसिव में? मोडाल के साथ क्या करना है? मोडाल फ्यूचर के साथ ये लो, he will have to pay the bill. Er wird die Rechnung bezahlen müssen. The bill will have to be paid by him. Die Rechnung wird bezahlen werden müssen. 4 वर्ब है इसमें। तुम क्या आत्महत्या करना चाहते हो या मरना चाहते हो? Then सर मतलब मैं अगर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी हो कि ये होना चाहिए, you make तो sentences प्रेजेंस भी यूज like कर this, the Germans will kill you. ये बहुत रेयरली यूज होते हैं और रिटन फॉर्म में ही यूज होते हैं। ये स्पोकन फॉर्म्स नहीं है, ये रिटन में आते हैं, नॉट इन स्पोकन फॉर्म्स। अरे 4 वर्ब एक सेंटेंस में ठूस के रखे हुए हैं। Wer bezahlt werden müssen? Ja, gut, sehr gut. Wir treffen uns heute um Mitternacht hinter der Kirche. Bitte bringt dein Waffen mit dir. Bring your weapon with you. We will decide whether we are going to fight with knives, swords or guns. ड्यूल हो जाएगा जर्मन के साथ। अरे ये 4 वर्ब लेके बोलो मत कभी, खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसका फुटवर्ड स्वाई देखो, er wird die Rechnung bezahlt haben müssen. जान निकालनी है किसी की? Avoid. These structures are written structures. They exist because this grammar exists. Footwork zwei. सर हमने फ्यूचर ज्वाइन नहीं किया ना, मतलब हमने आइंस वाला किया था ना? नहीं किया। आइंस और zwei जो फुटवर, ये जो टेंस है, इतना कॉमनली यूज नहीं होता है। Because I can easily say ich komme morgen. I don't have to say ich werde morgen kommen. Why should I use an extra verb when my present tense says the same thing? Ich komme morgen. I've used an adverb of time, morgen. Ich komme morgen. So why should I have to emphasize that? Or say, ich werde morgen kommen. I will be coming is as good as I will be coming tomorrow. Or I will come tomorrow. That emphasis is not necessary. When you put it with werden plus infinitive, als futur, there is a semantic change that comes in the sentence. Something about मिलना कल तुम मुझे, देखता हूं तुम्हें. There's an element of threat sometimes. There's an element of certainty. कल वो ऑपरेशन है ना, या ich werde dabei sein. I will be there. I shall be there. So I'm showing that certainty. चिंता मत करो. I'm there with you in the operation theater. Ich werde bei dir sein. There I won't say, ja, ich bin da. It's not enough. You're not getting the assurance you're looking from a fellow doctor or from a senior doctor. No, I will be there. I shall be there. Shall is a more correct option. Not ich soll or ich muss. Ich werde, not even ich will. Ich werde dabei sein. So there that werden und sein with that Futur 1 shows that absolute certainty that I will be present there. Ich bin dabei is as good as ich werde dabei sein. But उसमें दम नहीं है. Ich bin dabei.
So then in such cases, we use the werden plus Imperativ, Futur 1. Sonst brauchen wir Futur 1 nicht. Im normalen Gespräch, das reicht. Präsens reicht. Ich komme morgen. Ich komme morgen nicht. Like morgen haben wir frei. Why do you have to say morgen werden wir frei haben? No, just because the structure is there doesn't mean that we really have to use it. Erstens. Und zweitens, manchmal haben die Struktur eine andere Bedeutung auch. Und diese andere Bedeutung, diese zweite Bedeutung, wird uns oft nicht gegeben. Denn wir brauchen das hier auf dieser Stufe sehr oft nicht. Use that werden when you want to emphasize that you will, shall be there, or whatever is being done that will be done. Sonst don't use werden. Use the present tense. In many cases, that's more than enough. Yeah, this. Don't put too many verbs in a sentence. Just remember, ये सब sentences Hauptsatz से हैं. इनको इसको नेबनसाज बनाओगे तो ये सारे verbs लास्ट में लाइन में खड़े हो जाएंगे. और जब तक तुम्हारा नेबनसाज खत्म नहीं होता, your listener will not know what you're trying to say. Dass die Rechnung bezahlt werden müssen wird. Oh, hello, werden wird, क्या हो रहा है? Da ist man total confused. Just imagine. ये पैसे में बना रहे हो. Bist du sicher, dass die Rechnung bezahlt werden müssen wird? Are you sure the bill will have to be paid? अरे कौन बोलता है यार ऐसा सेंटेंस? कोई अगर तुम्हें जर्मन में परेशान कर रहा है ना, उस पे ये थोप जरूर देना. Then it's okay. आज जब थोपोगे तो that person will fall quiet. So funktioniert das. Otherwise, don't use them. Don't use them. Oh, das kostet. Geht weiter. ये कहाँ आ गया? So, yeah. Yellow. So, just as a Zusammenfassung hier, Summary, passiv, am Ende der Lektion auf Seite 167 finden wir eine Übersicht über das Passiv. Ein Rückschau oder eine Übersicht. Präsens mit werden, Präteritum mit wurden, also werden im Präteritum sagt er, Perfekt mit sein plus Partizip sein plus worden und so weiter. Die meisten Verben mit Akkusativ können das Passiv bilden. Der Akkusativ im Aktiv wird so und so und so. So this we have done. Then, apart from this, andere Ergänzungen bleiben im Aktiv und im Passiv im gleichen Kasus. So don't touch the dative, don't touch the prepositional objects. Any other questions? Gibt es sonst noch Fragen? And rather, the topic doesn't look as difficult as it sounds. One or two Übungen you have to try. And believe me, after that, das ist ganz glatt. Das geht ganz glatt, very smoothly.
Sonia, were you able to catch the rules, passive? Yes, ये आता Good. है. Yeah, good. Good. Noch Fragen? Any other questions, people? Habt ihr noch Fragen? Keine Fragen mehr? Nein, Sir. So, alles gut dann und alles Gute. Wir treffen uns wieder am Montag. Bitte genießt die Festtage inzwischen. Frohe